Now that you have learned as to how to sit, what is the correct posture, how to tune a tambura, why we should use a tambura, and the methods of voice production, we shall start the actual class. We will begin with a few simple exercises in the ragam Maya Malagula. Before that, we have here with us Sankrit, who is going to be learning a few of the initial simple exercises. Okay, before we begin the exercises, we will sing Sapasa. The Sapasa singing is very important in one's own Shruti because it sets the mind at equilibrium. It also helps one to be in perfect unison with the Shruti, and it prepares the mind to concentrate on the learning. So now we will sing Sapasa. I'll sing once and then you repeat. Sa, sa, pa, pa, sa, sa, pa, pa, sa, sa. So you can sing this, sustain on each note for as long as you want. In fact, as long as possible. That will be the best. So it's time now to introduce our vocal cords to some range. See, initially I was talking about a musician or a singer's range, that it will normally be 2 octaves, ideally 2.5. We can actually culture our voice. We can give enough practice to our vocal cords and actually make it go up to 2.5 octaves. There are exercises, and these again our elders have given us such a lot of treasure, such a lot of work that we can do and improve ourselves. So these exercises that I am going to teach you now are all range exercises, sthai. So we have different sets of exercises for the higher octave and a different set for the lower octave. But again, these work on the same principle, you can, normally we start with Maya Malagula Ragam, but we can practice them in different ragas, and they are all set to, as usual, our friend Adi Talam, the simplest and the easiest and the most common Talam, and same principle. The first exercise will be the simple one, then the second one you add a note, the third one add the next one, and so on. So this is how it works. Let's do the higher octave, the upper octave exercise first. So the natural thing is start and go directly to the, from the Madhyasthai directly to the Tarasthai, the higher octave. Sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa, 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 ri, ga, ma, pa, da, ni, sa,
sa sa. See, when you go somewhere, when you are introduced to something, you don't directly go off, jump and do stuff. You are first made to stabilize. So that is what happens here. You go till sa, then you stop on the Tarasthai sa, get stabilized, and then you start singing the exercise from there. So this is common to all the exercises that come under this set. Da ni sa re, da ni sa re, sa ni da pa, sa ni da pa, sa ni da pa ma ga ri sa, sa ni da pa ma ga ri sa, sa ri ga ma pa da ni sa, sa sa, sa ri ga ma pa da ni sa, sa sa, da ni sa ri, sa ni da pa, da ni sa ri, sa ni da pa, sa ni da pa ma ga ri sa, sa ni da pa ma ga ri sa, sa ri ga ma pa da ni sa, sa sa, sa ri ga ma pa da ni sa, sa sa, da ni sa ri sa ni da pa, sa ni da pa ma ga ri sa, da ni sa ri sa ni da pa, sa ni da pa ma ga ri sa, sa ri ga ma pa da ni sa, sa sa, da ni sa ri sa ni da pa, sa ni da pa ma ga ri sa, sa ri ga ma pa da ni sa, sa sa, da ni sa ri sa ni da pa, sa ni da pa ma ga ri sa. Okay. The next one, till we stabilize on sa, till that portion it is the same. Shall we do it together? Sa ri ga ma pa da ni sa, sa sa, okay. Da ni sa ri, da ni sa ri, sa 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 ni da pa ma pa, sa ni da pa ma pa. Then the your first exercise. Da ni sa ri, sa ni da pa, da ni sa ri, sa ni da pa, sa ni da pa ma ga ri sa. Shall we do it again together? Sa ri ga ma pa da ni sa, sa sa, da ni sa ri, sa sa ri, sa sa ri, sa ni da pa ma pa, da ni sa ri, sa ni da pa,
sa ni da pa ma ga ri sa. The next one you introduce ga, the higher octave ga or the tarasthayi gandharam. But every time you end after that exercise, then you come back to the next, the second one, and then the first one, and then you come back again. So that is the way it goes. We'll sing till that stabilizing point again. Sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri da ni sa ri ga ri sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni sa ri sa ni da pa ma pa. da pa ma pa. I will repeat this portion alone again. Da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa. Then we go on to the second exercise. Da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa. Da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa. So I will sing the second speed now. Sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa. Sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa. So this is the way it goes, and then you can include ma, and then you can include pa. Da. So till there you can go, but da, a very fantastic ideal voice, can do that as well. But our elders so far have given till pa, and we've been doing it so far. Probably because our compositions, the musical compositions that we sing, normally go only till tarasthayi pa and not beyond that. Very rarely does it go. So we stop till there. So these are the set of exercises to improve the range in the higher octave. These are called the male sthayi varishay or the upper sthayi varishays exercises. It is not enough if we just do the upper sthayi varishays, because just as in yoga, when you do a posture, you do the counter posture also. So similarly, when you do the upper sthayi varishays, you also do the lower sthayi varishays. Because as I said, in our compositions, we also have lot of phrases that go to the lower octave, that is lower than sa. So it is not enough if we just start on sa and do a few exercises in the higher octave, come back to sa and stop. We need to have a very nice tonal quality in the bass also. A bass also should be developed. So we'll do the lower sthayi varishays. So for this, we start from the upper octave sa, the tara sa. Sa ni da pa ma ga ri sa 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 ga ri sa ni sa sa ni sa sa ni
Sari ga ma pa ma ga ri sa ni. Sari ga ma pa da ni sa. This is the second. And for the third, you include the da. Sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da ni sa ni da ni sa ni sa ri ga ma ga ri sa ni ga ri sa ni sa ni sa ni sa ri ga ma ga ri sa ni sa ri ga ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa da ni sa sa ri ga ma pa da ni sa. The last one will be including pa. Sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da pa da ni sa ri ga ma pa ma ga ri sa ni da ni sa ri ga ma pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa da ni sa. So here also, if you want to go till the lower octave ma, pa ma, all that you can make your own exercises, coin your own exercises, and then practice, because we do have compositions like Tyagaraja's Pancharatna Kritis. In one of the Pancharatna Kritis, we actually have to go till the Mantrastayi Rishabha, which means we have to practice so much, and people in those days could sing all these. So we also should practice, and these exercises